শেখা এবং শেখানো এই দুটো এখন ডিফিকাল্ট টাস্ক। বিশেষ করে এই যুগে আপনি যদি মনে করেন যে আপনি কিছু শিখতে চান বা আমি ধরা যাক আমি আপনাকে কিছু শেখাতে চাই, তাহলে আসলে যে জিনিসটা কাজ করছে ডিস্ট্রাকশন। অ্যান্ড আমি যেটা মনে করি যে we have many distraction. We have Netflix, we have many things. We have PC, we have also different kind of like family affairs. I would not say family affairs are distraction. No, in no way. But then sometimes other things gets the priority. And সেজন্যই কিন্তু আসলে এই সমস্যাগুলো হয়। So learning and also to understand যে আমি আসলে কীভাবে শিখবো, এটা নিয়েও কিন্তু অনেক সময় অনেক ধরনের ঝামেলা হয়। বিশেষ করে আমি যখন এডুকেশনে একটা অংশ নিয়ে আমি কাজ করি, তখন আমার কাছে মনে হয় যে লার্নিং অ্যান্ড অলসো টিচিং হ্যাজ দেয়ার ডিফিকাল্টিজ দিস ডেজ। সো মাঝে মাঝে আমি যেটা করি সে হচ্ছে যে টু ডিস্ট্র্যাক্ট মি more, I get to listen to the music so that I can come back fresh. So obviously, when I listen to the music, this is the thing I prefer most. So obviously, this is my kind of like a music powerhouse. This is where I listen to the music. But also, একটা জিনিস আমি করি সেটা হচ্ছে যে I write. So we can think that writing is a distraction. Yeah, we can think of that writing can be distraction. Like আজকের আলাপের কিছু জিনিস আমি আসলে কভার করেছি যে কিছু জিনিস কিভাবে আসলে আমরা নোট হিসেবে রাখবো, পাশাপাশি হচ্ছে গিয়ে বই রাখবো। সো এইভাবে কিন্তু আমাদের একটা কাইন্ড অফ লাইক ডিস্ট্রাকশন ফ্রি ব্যাপারটা বোঝা যায়। এর পাশাপাশি আমার প্রিয় কলম তো আছে, দিস ইজ দ্য ওয়ান যেটা আসলে আমাকে অনেক সময় স্টেইং ইন ট্র্যাক রাখে। সো ওকে, লেটস কাম ব্যাক টু দ্যাট। আওয়ার আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ টুডেজ টপিক ইজ লাইক পাইথন না সিকুয়েল। এই ব্যাপারটা আসলে আমি মনে করি যে এটা কেন বলছি, এই কারণে যে আমি যদি ধরা যাক 20 বছর আগে হতো তাহলে আমি এক ধরনের কথা বলতাম, আর আমি এখন কিন্তু উইথ দ্যাট প্রেজেন্ট কনটেক্সট, এখনকার কনটেক্সটে আসলে আমরা কি দুটো শিখতে পারবো, আর যদি দুটো না শিখতে পারি তাহলে আসলে আমরা আসলে কোনটা দিয়ে শুরু করবো। আর সেই জন্যই আমি মনে করি যে যেহেতু আমি ডেটা সায়েন্সের রোডম্যাপ নিয়ে কথা বলছি, তো ডেটা সায়েন্সের রোডম্যাপ নিয়ে কথা বলতে গেলে কিন্তু একটা জিনিস আমাদেরকে আলাপ করতে হয় যে আমি আসলে শুরু করব কোথায়। সো আমি যদি পাইথন দিয়ে শুরু করি, অনেক সময় যেটা হয় যে পাইথন দিয়ে শুরু করলে আই ডোন্ট নো why am I learning Python? সো এখানে একটা ডিফিকাল্টি আছে যে আমি পারপাস না জেনে আমি পাইথন শিখতে পারবো কিনা। কিন্তু এদিক থেকে আবার সিকুয়েল কিন্তু পারপাসফুল, বিকজ সিকুয়েলটা হচ্ছে গিয়ে আমাকে ডেটা যদি বুঝতে হয়, ডেটার যদি ধারণা পেতে হয়, তাহলে আমাকে কিন্তু সিকুয়েলটা পারপাসফুল, বিকজ আই নো হোয়াট সিকুয়েল ইজ ডুইং অ্যান্ড অলসো আই নো হোয়াট উই ক্যান লার্ন। সো এই জন্য আমি যদি দুটোর মধ্যে যদি একটা comparative statement করি যে why I need Python, because Python যেটাকে আমার নোটবুক থেকে যদি বলি যে Python আসলে ডাইনামিক্যালি যেহেতু সব কিছু অ্যাসাইন করে, সেজন্য ডাইনামিক্যালি টাইপড বলা হয় Python একটা জিনিস, যেটা আসলে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের মতো পড়া যায়, জাস্ট গদ্যের মতো পড়া যায়। এবং এটা খুবই এটা রিনাউন্ড হচ্ছে কি জেনারেল পারপাস ল্যাঙ্গুয়েজ হিসাবে, এবং সবচেয়ে বড় হচ্ছে যে এটার user friendliness কিন্তু অনেক better than that of a lot of other programming language. And also industry যে পাইথনের যে
যেই বেনিফিটগুলো আছে সেই বেনিফিটগুলোর যদি কিছু কিছু অংশ যদি আমি আপনাদেরকে বোঝাই, সেটা হচ্ছে গিয়ে Python has a simplicity. Python has the understanding of readability. আমি বাংলার মতো পড়ে যেতে পারি পাইথনকে। অ্যান্ড অলসো এটা আসলে ইনটুইটিভ, এবং এটার মধ্যে আসলে নিউ কামার যারা আছে তাদের জন্য পাইথনটা শেখা খুবই ইজি। সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে পোর্টেবিলিটি। যদিও বাংলাদেশে সবাই উইন্ডোজ শেখে, সবাই উইন্ডোজের উপর শেখে, সো obviously Python has a grip on Windows, it has grip on Linux, it has grip on Unix. যেহেতু আমার বাসায় আমার প্রচুর লিনাক্স মেশিন আছে, সো for me is good to go. And also like ইদানিং উইন্ডোজের মধ্যে WSL Windows Subsystem for Linux আসছে, so Python is the way to go. And also it has a big supportive community. You just Google for any problem for the Python syntaxes or the thing, you have to, and you will get support, and you will see many supports are there. So আমি মনে করি যে Python is widely supported, and also it has a diverse uses. Diverse uses means like you can actually run through any application, and this application can actually talk to each other. You can use it in machine learning, you can use it in data science, you can use it in game development, you can use also in scientific research. It's very versatile. And why SQL? Okay, কেউ যদি পারপাসফুল কোনো কিছু শিখতে চান তাহলে SQL could be the best option if you want to learn data science, and data science road map-এ যদি আমাকে যেতে হয়। সো অবভিয়াসলি যদি আমরা সেই হিসেবে চিন্তা করি যে আসলে ডেটা সায়েন্স নিয়ে আমি অনেক কাজ করেছি, সেখানে আপনারা দেখতে পারেন যে দিস ইজ দ্য বুক। ডেটা সায়েন্সের শুরুতে এটা নিয়ে কাজ করা যায়। ডেটা সায়েন্সের শুরুতে দিস ইজ দ্য বুক ইউ কুড স্টার্ট ডেটা সায়েন্সের শুরুতে। So these are the books you could actually, it can start your journey. But at the same time, আমি মনে করি যে আমরা যেটাই শিখি না কেন, আমার পারপাস মানে why am I learning it, এটা যদি আমি ঠিক মতো বুঝতে পারি তাহলে কিন্তু আমার জন্য লার্নিংটা আরও ইজি হয়। আর সেই জন্যই কিন্তু SQL is a beast in the world of data. So if I need to learn something from SQL, I have to learn actually the database. আমাকে যে ডেটাবেস যদি আমি না জানি তাহলে আসলে আমি কিভাবে কাজ করব। সো ডেটাবেস জানতে হলে আমাকে SQL জানতে হবে, because this SQL will help me to understand the database. And also আমাদের কোয়েরি ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে গিয়ে জন্য SQL ভালো। ম্যানেজমেন্ট পাশাপাশি যত বড় হোক আর ছোট ডেটাবেস হোক তার জন্য SQLটা একটা লেভেলে কাজ করে। সেম portability, SQL runs everywhere. It runs on Windows, it runs on Linux, it runs on Mac, it runs on everywhere. And also it has a free form of syntax. That means it has a flexibility to actually understand what do you want out of it. So obviously আমার মনে হয় যে এটার ফ্রি ফর্ম এবং সবচেয়ে বড় হচ্ছে গিয়ে এটার ইউজার ম্যানেজমেন্ট, এটার গ্র্যান্টিং, এর সব কিছুই কিন্তু ইজি, এবং সেই জন্যই কিন্তু আমি মনে করি যে এটার যে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা কিন্তু ইজি হয়। এবং এর পাশাপাশি যে ডাইভার্সিটি অফ ইউসেস ইজ অলসো দেয়ার, বিকজ দেয়ার আর many sector, many application. It works in finance, it works in healthcare, it works in retail, it works in manufacturing, it works in logistic company like Daras, maybe. There are many company those who are using, and they have to use because these are the powerhouse of running things. So obviously this is the
understanding you have to get from SQL and Python. And